Hello, salam. I'm Humar. I'm Azerbaijani language teacher. I'm native speaker and I teach Azerbaijani language to foreigners. Before today's lesson, if you want to take your Azerbaijani language skills to the next level, just feel free to check the first link in the description and apply it to our private lesson. Today we are going to learn nationalities and countries. Today I will use my laptop because I don't remember all the countries and nationalities step by step. Okay. Country, ülke, countries, ülkeler. Nationality, millet, nationalities, milletler. So it means larler, the plural suffix, but we will learn in future this suffix, okay? England, İngiltere. English, İngiliz. The Great Britain, Büyük Britanya. Büyük, great, big, okay? Büyük Britanya and British, Britanyalı. By the way, I forgot to say it. For example, Azerbaijan, yes, country. Azerbaijanian, we say Azerbaycanlı. It means we may add l, li, lu, lü suffixes to the country name and we create the nationalities. But sometimes we have the short version to say the nationalities. It's just for the few countries. If we have short version, we prefer to use short version. If we have not the short version, we need to add this l, li, lu, lü suffixes to the country names. For example, in Azerbaijan, we have not the short version to say the nationality. We say Azerbaycanlı, okay? But for England, like for English, we say İngiltere as a country, İngiltere, but we don't say İngiltereli because we have short version, İngiliz, okay? So let's start from beginning. England, İngiltere, English, İngiliz. The Great Britain, Büyük Britanya, British, Britanyalı, okay? Australia, Australian, Avustralyalı. Australia, country, Avustralyalı, nationality. Azerbaijan, Azerbaycan, Azerbaijanian, Azerbaycanlı. Spain, Hispania, Spanish, Hispan. Of course, I may say İspanyalı, but it's too long and we have short version, Hispan. Italy, Italia, Italian, okay? Germany, Almanya, German, Alman. Of course, we may say Almanyalı. We may add li, lu, lü suffix, but we prefer to say short version, Alman. Then Japan, Japonia, Japanese, Japon. France, Fransa, French, Fransız. Canada, Kanada, Canadian, Kanadalı. Mexico, Mexican, Meksikalı. Portugal, Portugalia, Portuguese, Portugal. South Africa, Canubi Afrika. Canub, it means south, okay? We say Canubi Afrika. And South African, Canubi Afrikalı. India, Hindistan, Indian, Hindistanlı. Ireland, İrlandiya, Irish, İrlandiyalı. China, Çin, Chinese, Çinli. Greece, Yunanistan, Greek, Yunan.
Scotland, Şotlandiya, Scottish, Şotland. Russia, Russia, Russian, Rus. Rus is our short version. Okay, we may say Rusyalı also. Chile, Chile, Chilean, Chilili. The USA, shortly we say ABŞ, like the US, ABŞ. It means Amerika Birleşmiş Ştatları, like the United States of America. Okay, Amerika Birleşmiş Ştatları. Shortly we say ABŞ, but as America we say Amerika. For nationality, we say Amerikalı and American, both of them. Argentina, Argentinalı. Argentina, Argentinian, Argentinalı. Turkey, Türkiye, Turkish, Türk. Brazil, Brezilya, Brazilian, Brezilyalı. Hungary, Macaristan, Macaristan, and Hungarian, Macar. Pakistan, it is Pakistan, and Pakistanian, Pakistanlı. Poland, Polşa, Polish, Polşalı. Belgium, Belçika, Belgian, Belçikalı. Austria, Austria, Austrian, Avstriyalı. Avstriyalı. Oh my god. Avstriyalı. Finland, Finlandiya, Finlandian, Finlandiyalı. Sweden, İsveç, Swedish, İsveçli. Switzerland, İsveçre, Swiss, İsveçreli. Ukraine, Ukrayna, Ukrainian, Ukraynalı. Belarus, it is Belarusya, Belarusian, it is Belarusyalı. Georgia, Gürcistan, Georgian, Gürcü. Latvia, it is Latvia, Latvian, it is Latviyalı. Lithuania, Litva, Lithuanian, Litvalı. Estonia, Estonia, Estonian, Estonyalı. Norway, Norveç, Norwegian, Norveçli. Kazakhstan, it is Kazakhstan and Kazakh, Kazakhstanlı. Tajikistan and Tajik, we say Tajikistan, Tajik. Turkmenistan, Turkmenistan, and Türkmen, we say Türkmenistanlı veya like or Türkmen. Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, and Kyrgyz, we say Kyrgyz. Korea, Korea, Korean, Koreyalı. Indonesia, Indonezya, Indonesian, Indonezyalı. Jordan, Iordanya, Jordanian, Iordanyalı. New Zealand, Yeni Zelandiya. So new, it means yeni. New Zealander, Yeni Zelandiyalı. Czech Republic, Czechia, and Czech, we say Czech, or Czechyalı, both of them. Croatia, Хорватия, Croatian, Horvat, or Horvatyalı. Okay, let's repeat together. Ülkeler ve milletler. İngiltere, İngiliz. Büyük Britanya, Britanyalı. Avustralya, Avustralyalı. Azerbaycan, Azerbaycanlı. İspanya, İspan. İtalya, İtalyan. Almanya, Alman. Japonya, Japon. Fransa, Fransız. Kanada, Kanadalı. Meksika, Meksikalı. Portugalya, Portugal. Canubi Afrika, Canubi Afrikalı. Hindistan, Hindistanlı. İrlanda, İrlandiyalı. Çin, Çinli. Yunanistan,
Yunan, Şotlandiya, Şotland, Rusya, Rus, Çili, Çilili, ABŞ veya Amerika, Amerikalı veya Amerikan, Argentina, Argentinalı, Türkiye, Türk, Brezilya, Brezilyalı, Macaristan, Macar, Pakistan, Pakistanlı, Polşa, Polşalı, Belçika, Belçikalı, Avstriya, Avstriyalı, Finlandiya, Finlandiyalı, İsveç, İsveçli, İsveçre, İsveçreli, Ukrayna, Ukraynalı, Belarusya, Belarusyalı, Gürcistan, Gürcü, Latvia, Latviyalı, Litva, Litvalı, Estonya, Estonyalı, Norveç, Norveçli, Kazakistan, Kazakstanlı, Tacikistan, Tacikistanlı veya Tacik, Türkmenistan, Türkmenistanlı veya Türkmen, Kırgızistan, Kırgız, Kore, Koreyalı, İndonezya, İndonezyalı, İordanya, İordanyalı, Yeni Zelanda, Yeni Zelandiyalı, Çekya, Çek or Çekyalı, Horvatya, Horvat. Yeah, this is my list actually, but you may create your own list and you may ask the question when you want, okay? If you're interested in more taking your classes to the next level, just feel free to check the first link in the description and join our private lesson. See you, görüşerek.